Krishna. We are in chapter 7, verse 23 of Bhagavad Gita. Antavattu palam tesam tadbhavatyalpamedasam devan devayajo yanti madbhakta yanti mamapi. We'll repeat. Antavattu palam tesam tadbhavatyalpamedasam devan devayajo yanti madbhakta yanti mamapi. Hare Krishna, I'm Sunita Sunil with you in 2-minute Mahabharata stories. Thank you for the Facebook for showing this beautiful happy anniversary appreciation. Let us continue with chapter 7, verse 23 of Bhagavad Gita. I would like to thank all the subscribers in my Facebook also. Let us continue now. As we were saying about worshipping demigods, here we see about one's knowledge and desires for the fruits of their actions from demigods. Their limited understanding towards gods and to the worship of the gods and goddesses. Here in this verse, Krishna explains those driven by desires and attachment to the results worship in demigods. They worship various deities for material benefits, as their understanding is limited by these desires. Therefore, this is mere personal gain. The moral is, do not focus on material benefits, rather focus on spiritual growth. They are only temporary results from worship. One should understand the difference between desire driven actions and selfless devotion. Therefore, focusing on inner growth is important than external rewards. I know you are waiting for your story. Let us see it. One day, a king prayed to a deity for wealth and power. He was granted his wishes, but soon became consumed by greed and anxiety. He lost peace and happiness. Therefore, by achieving wealth or status but still feeling unfulfilled, this shows the prayers for what desires needed, but losing interest or facing new challenges. Therefore, it shows focusing solely on material benefits by neglecting spiritual growth. These are real life examples. Praying for wealth, health, or success
without considering spiritual growth, chasing external sources of happiness rather than inner peace. What is the best desire for worship? Let us see this story. Once a farmer prayed for rain. Then the crops grew in abundance. Then he prayed for protection for pests. Likewise, his prayers continued, but he didn't recognize the divine in all aspects of life. In simple words, Sri Krishna tells fruit gained by these people of little understanding is perishable. Those who worship the celestial gods go to the celestial abodes, while my devotees come to me. When people pray to demigods, what will happen in next birth? Surely, as they attain their desires from demigods, they keep now doing one worship, that is, worshipping the devatas. So, they will go to their planets as to the respect of the devatas upon death. Whereas Sri Krishna tells those who are devoted to me come to my abode. Some questions arise. When reaching God is the ultimate destination, then why does God study the faith of those devotees who worship the celestial gods? For example, one should start to get educated from the primary school but cannot stay at that level forever. The teachers encourage them and coach them to move to the next level. So the growth goes higher and higher in education. Similarly, the Bhagavad Gita is not for the primary students or who wish to attain the celestial gods, but for those devotees who are seeking a higher purpose. The moral is devatas are perishable. The fruits they bestow on the devotees are also perishable. However, God is imperishable, and the fruits of his worship are also for everlasting. Therefore, those who worship the eternal form of God upon death would attain his eternal abode and stay there forever in his service. Thank you. Let us continuously watch the channel. Good day to all of you. ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಶ್ಲೋಕ 23. ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ಭವತ್ಯಲ್ಪಚೇತಸಾಂ ದೇವಾನ್ ದೇವಯಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ: ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು: ಯಾರು ಫಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಯನ್ನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ಭವತ್ಯಲ್ಪಚೇತಸಾಂ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಎಂದು ಹಿಗ್ಗುವವರು ಅಲ್ಪಮತಿಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಫಲ ಎಂದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ. ನೀವು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೀರೋ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕಾಲದ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಕ್ಷಣ ಮರಳಿ ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ಶಾಶ್ವತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನವಿಟ್ಟು ಏಕಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸಿದರೆ ಆಗ ತದ್ದಾಮಂ ಪರಮಂ ಮಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದೂ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಂದೆಂದೂ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಾಗಬಹುದು. ದೇವರು ಏಕೆ ಹೊಗಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ? ಆತ ಏಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಉಳಿದವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ 1000 ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಆತನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆತ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಥಾರ್ಥದ ಅರಿವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆತ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಾಶ್ವತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ.